Okay, 101.7 neat 100.9. Our ship house, our Akan Junction, Accra. Hello, 101.5 FM. Kumasi Edum Ensoso Aso Kasiboi Emu. Ena yede Ebremo. Otienka ewo sa kasafidie sui. Afufro be wo ha eduosia ewo Ghana ne amanone nso obete yenka. Ene abo nsemi boa ede ato peacefmonline.com. Na uko social media no so a Facebook Peace 104.3 and a YouTube so yawo despite media eho ene abo nsemi nyina no ede agu a wada roma obetumi akenkan bibira opibie mu na wahunu ne ekoso. Aba lawyer for hwehwemu e de aba beto dwa se sika 2.2 billion Ghana cedis na Trinity e wo National Service dwumadie nim. Afenso yebeko ensemfofro mu ni ahwede a Trinity e wo aban lawyer won dwumadie emu wa chechemu se enkane bafa stock penny a wo kan se wa wi sika no o man kan wo manofo akeke o ma chechemu de odi sika no ekoyeye yebeko ma Ghana mra shebeje fie edom kuma no na anu ni e de abeto dwa se Ghana de hye se de wo manu wo mo ho se wo moto aba e de ma mampani mahama ensan se enema ahodo bi ya oye no Eniema ahuduo bi ya woye no Ghana de hye ani enye ho sesei edom kuni na anu ni owo man Ghana mra shebeje fie mahama yarega enso o che se ebeye den se LGBTQ+ no bill no ombetimi age atum na ba beye mra sanso ena edom kuma no ejinamu kasa se sesei Ghana de hye binum eni arehemu bio elmampani mahama amamwonim kasemu Ghana Statistical Service ade abetu dwa se 7.4 billion Ghana cedis and a fourth quarter 2024 ebeto edwa yedi wo man Ghana mu ene de yede ko enkrofo ma so a wobre crash hye bia enso na so Trade Minister Honorable Elizabeth Ofosu Ajare ahyemu nkena se abaye tu ne wasi wase wobeboa ma factories akese e wo man Ghana emu no atumi agina yento mo nkoso enya gidie ene arehemu adehema ma ensem no afoforo PB eka we hu ene ye chance de mu nchemu asom ne onyudwubrei e wo akan kasemo yemfa seda emenyumekoi enyumre yadi aseda ma MTN say we there for you everywhere you go. Sons chemist what the Osons garlic capsules na esome yesa so and na high sense Ghana City TV freight papa pano na catching ogusu award ton edeshom ye Dolphin roofing system aduma diamond no ye to da na afie timi aboso ye sanso na budget cash and currency what the Blue James energy drink na esome manfo nyina Pepsodent no enu an egusu edi twi yesesa ne be ya ye betimi ebie ya no 360 degrees na ebusia yetimi akasa ohini spices ne yetu ye boase de ye aduane a ema aduane ni taste ba panti enu se no behia bi jam ado and sans de one slip ne yanim se na ho tire de ne pa de ma wonti what the one slip no and what they esom ye Ruta natural product no ya wo Ruta mixture ho no manu se tidi ya de bon galat mo wetimi ade ho na Lawson Herbal Center so e de Lawson local mixture no wa friend virgin doctor de ne sans no wosiesie mahin fie ho ema eho etwa yopo Eco Bank de sika santo tue dwedie papa wode ma yenti esi ade shimama yensuro hute afi cancer mixture we say cancer no eba se na kire se woni a SSB de sasa brotete wo mo no na etimi ebuanti sasa bro ne de ebusua si tu pa de ye cancer mixture no edro papa ohene wa kase bo ahene ene medi mene nana ya kese na afi ama anotu for afei adeshima madam akase no nchiemu nie ye kwa mai Ghana mna shebeje fia edom kuma ne nanu ni Honorable Alexander Fenyo Marken dia babe tudwa se Ghana de hye eni arehemu bio e wo mampani mahama na mambo ni mu wo se wo hwe ensem ya mampani mahama sabre no ya na wo bo nto wa afimpimienu eni aduonu nan na wo ka no a eni nti edodo Ghana for fa wo makoma ni wo mu nipadua no mum e ma wo moto aba no de ma no a enye no e na wo ye nti sese no akwaya so obi abodwa na wo hye nkrofo bo no mo kodu adwabo no ase ade o mo hwe animo no wo mo nsentumi ankante akoba ne sa no mo yom ho akoma akunya wasesa pepepe ena mampani mahama na mambo no aye eni nti Ghana de hye ni arehemu biada ewo ni mu bio osro nka nkwa akiri kura yeti ayenka bi hyemu ewo dwule aboso minimu Global Info Analytics impani for December 2 just say Ghana de hye be se eduoson baako 71% ewo gidie wa arehemu se da se bo mampani mahama ede ni da so papa bache se aban papa oba be resete
ɔse yɛnkɔ akyire o September boso mi yɛ mu ɔmo kura asan so kɔ nhwehwɛmu ni bie wa Ghana de sia no ɔmo so ɔmo arehwɛmu e ɔmo mpani mahama mamuo mu no sese so ate se hwi aba ɔhama bu pɛ no aduosensia 66% ɔse wei ɔno afanyɔ market na ɛka na ɛyɛ Ghana de sia na ehunu se ɔpani ni se bi na ya tentenwo bi na kita no na de papa bi ani hɔ ya wɔde bɛsom Ghana de sia nti sese deɛ so ɔnam ba bia obi abɔmɔ bu obi aye bosan Oro Alexander Kwamena afanyɔ market. You come into government and you failing to do that. And let's not forget, when they said the e-levy was not good and they were scrapping the e-levy, they introduced a d-levy, the Doomsday levy. They tried to suspend it, claiming that they were going to consult civil society. But they have since implemented it. And in fact, they have increased utility tariffs twice this year alone, in excess of 5%, 14%. So you say you are taking e-levy out of the economy because it was a nuisance tax. But in its place, you have burden Ghanaians with utility tariffs, especially electricity, going as much as 14%. So clearly reflects what Ghanaians are seeing. Is it a matrical agenda or, however you may want to describe it. But the reality is that Ghanaians are losing confidence in the government. Osiano asem no kra we no ye kan ye nto se bi we no kra wo ba bia ade bia ni ho ya mampani mahama sa abre no wo nto kan asese wo ho a Ghana de hye betimi akoso anya rehye mu nto se we no Ghana fo ma ne nyam nwanwa opani mu nim ni fitete ne track record na nkasa no twaka wo ho nti de wo ye no hye da nya ade bia nwanwa sa ene wo man Ghana no hye be jafia wo nya akwan ene ensentwofo di nkomo no wa kye mu di akwa wie se wo no de wo hunu ni na Ghana fo so edi adanse wo ye dom kuma no ena anu ni Honorable Alexander Afenyo Markin Sansemi Yamane bofo no mienu esom wo my Ghana na sebeje fie William Gentu NFA Emmanuel Akole. Yeah, to akase ebwenso ade amamo. Aban lawyer ni penny Dr. Dominic Ayene and a worker say watch resesi the Auditor General Anthony Boase akwa akoye nhwehwemu bi. Na san nhwehwemu kese na wo ye no ye yem. E wo National Service Authority na ne wo hunu de Ghana for pantoma kyerese ese woni abode ebusua. Sika pa sabe ye tua de man samafo omo ye adwuma. E wo National Service Authority no e ye 2.2 billion Ghana cedis na kyerese wase tetede na ye wasemwa na omanfo atwene sani abasa se sika no emu odum eye 548 million Ghana cedis sa sika ne de ebusua wose esam wade sansem wagina kotu dwam ewa aban kuntebu odwumedie kase ekoso na due wa bankase mu ene wo cheche merchants and trofo se nanui ena Auditor General penifo si nkonya na omusio National Service Authority hono mu hwemu ankrata ya omugina so na editu adwumefo ne kan wo to oboase etimi apense wo mu hwehwemu ye pa ne ehunse ni padodo ben sai pa ne etu omo kana san hwehwemu no omo koye na bede di pefe se san nsamanfo wo kroma eguso a wo mo ye adwuma e National Service Authority ye etu omo ka na bra wo mu bu nkonta eye multiplication by elimination by substitution kike bi bu omu no ene wo mu nse sika na ekwacha se dada ne ede to montene so na amanfo se sika ne so a eno ye 548 million Ghana cedis no wose ebro sa chese atra kra eye 2.2 billion Ghana cedis into watwa so bo amane a wo kire se won be koso etimi aye hwemu se ne be ya wo my Ghana tan yetene yensa betimi akasansam we Salamat Kuku Pentel na boaboa no ede be som ye National Service Authority akache ne yeda so ejina na mpanifo de atodwa ye a wo kire se wane a ebra so se wo kwaye National Service seja registration na ekoso online so nti wo computer no so a wo board in se wo bo code bibia kama mpanifo ye hyehyɛ kire se ayire so ahwebe nanka October bosome no ne de atoso dunu mu afim nanka eja wase wade ne nyina akɔ na wie na so wo moto aboase esinkonwa tena se agye atum se adesuafo dodo na hɔ ma consensus ya wo mu raise no wase anu ade pant wo matremu e de akɔ October bosome no ne de atoso eduno enson sansam we Deputy Director General wadi di juma e wo National Service Authority yewra Fuseni Donko and wadi to dwa na wie bra no wone ohina na kwamia mo edi enkomo sei Dada na ne di juma no ehu be hia se ne bi sa system no esan se na the system a abanda ko gina court se obi afa sa system no so dia bokro no de ne to aso di system na di juma na se bi ne entwa yi die sa system no nyame adom
afi ne yenya system foforo a ene ma kwan say omunye registration no na at the first deadline na e na ye registration hu say nipa just 50% of the students na etimia register ni chemu ne say because say ye penso ye pese ye be via na say ye be tena honi ati bia de ghost names intini ye de insese foforo e ba system we mu a inkekekwa wo yi middle name free mu a na de wo Ghana card so ni di school ni de buy no ebo epura system na nkata beka cho say o ma won to aso kopim say wo be yes correction no. Doctor don't come anensi what ma what was so e dia foto come graduate ni say the phone do na sabi omo kan idwamu osa tibienum so we gave them an opportunity say mun sanye sa correction just say o so affidavit na Ghana card for no esa rectify correction no Ghana card so na any school dey na be pe ansa na system na ma kwa ma wato aso e na afi we say so no National Service Authority ye nko system no ko change bibi ma obi abiom school na de odin ba ye no say mistake ba school na betimi aye correction no ye National Service ntimi nya correction na ma enti ma ye extended and just like 2 days ahead. It's that fear that grew so na padodo na entimi register any dey me nyindi say you betin aye bibia fa ho bi. Deputy Director General our National Service Authority Fuseni Donko na wie e no ne ohina na kwame amudi nkomo de sansem wetu dwa. Na aban ewo eguntabu adwumade bia ya na oye no na atena ho a wati di accountability series. Na ene Attorney General Dominic Akortenga ayene ono ene koko pie eho no chechire mu a wo se kane pani ana woda National Food and Buffer Stock Company NAFCO ano Hanan Abdul Wahab one ne ye Faiza Seidu Wuni krono a wo mabọ men no enye krono ketwa ebre one nsentrofo e kasa Dominic ayene se oye nhwemu di bra yokofo ede nhwemu no fa mfidie mu de akosko friend forensic no omu ye ni nyina bi wie no mo hunu abonefo sem bebre ya eye sika mu dwadi a ennam kwan papa so a Abdul Wahab ene ne ye ene osusu se wo mo eye saa bone no editi a oman Ghana Attorney General say Owura Hanan Abdul Wahab aye kana semu wone ne yere Faiza Wuni ena afei Richard Sam Asante ono ye Head of Finance afei Bismarck Owusubuache Finance Department ena Emmanuel Arthur Corporate Affairs Manager ene afufuro bi a eka ho wo mo ankasa e de o madwene ebie companies bi a no o mo twiska efree buffer stock ho e di kogugumu o se efree afempinu ene edunson 2017 eko afempinu ene aduonu enan 2024 hono no kontabuo e kire se sika ewura no amabo wondin etweye efree buffer stock di kogu o mankasa account mu no eye Ghana sika opepepem adioson nwotwe empema hanu adiosia enkron ena cedis adiowotwe enan ne mpesoa enan egu akiri 78,269,084 Ghana cedis 4 pesos no mo yi free buffer stock for account mu ena omde kokoto adwumakuo bi a ohwehwe mu no wahu se adwumakuo no Owura Hanan Abdul Wahab yi wone ne ye ena wo mo edia na sa adwumakuo na account ewo Republic Bank eho ena omde sika no kokosie ena omde ebi soso Eco Bank na Yewura Dominic ayini amfanso ho a o se every October busumi du ewa afempinu ni du nkron ekoka bronya chi busumi edi kan January 2022 ho soso no onu hu se sika bia na nka sese omde kokoma wone a edi nuane ama buffer stock for no wo man fesa sika no anko yanka oka no subomu a ne bo no so mbeye opepepem edu baako pem ahankron adi okron ngotwe cities ahangotwe aduasa mpeso aduanan ngotwe gu akire 11,998,830 Ghana cedis 48 pesos eno so na eyesika esenka onumri twa bafafo no eka ne nso Abdul Hanan ene ne yere omanfa sesika no so anko. Evidence shows that between December 2017 and May 2019, Hanan Abdul Wahab transferred 5,495,780 Ghana cedis and 36 pesos from buffer stock company accounts to 2 bank accounts belonging to Aludiba Enterprise, one of his companies at
Republic Bank, and ABSA. Aludiba Enterprise is not a registered supplier of Buffer Stock Company. Hanan Abdul Wahab between 2019 to January 2022 also orchestrated some suppliers to transfer an amount of 11,998,830 Ghana cedis, 48 pesos, to an entity owned by a staff of Buffer Stock, and later instructed the staff to retransfer the funds to a company owned and run by himself and his wife. In July 2022, investigations found that Hanan Abdul Wahab transferred 251,050 cedis from Buffer Stock accounts to another bank account at Republic Bank belonging to Energy Partners, a company co-owned by Hanan Abdul Wahab and Emmanuelata, the head of corporate affairs of Buffer Stock Company. Na ora Dominic Akortenga yini echere se ebra okoso ye hwehwemu fa Buffer Stock hundo hunu ye se ora Hanan ene ne wo mo edisika no akwakoye bi enie dedi kan omo ewo 5-bedroom house ewo chain homes enkranse baby ese also eboso pa ye fro chain homes ewo nkran ha omo ofie wo ho a ewumu adankura num eno ne bo som 1.625 million US dollars. The atosum yenu omo wa 3-bedroom house ewo cantonment eno so omo toy $600,000. Ne atosum yensa omo wa nsase multiple plot nsase nya nsase ewo airport development area eno so kan nyina bom ane bo no som America's can pim ahanson aduonum $750,000 US dollars. Eno dan chen omo san ewo 17-bedroom boutique hotel ewo Gumani ya no ewo Tamale kire se eye hotel a wo mu adankura edu enson eno so ne bo som America dollar no empem ahanu aduonum afi omo san wo 4-bedroom bungalow ewo Jowulu Accra heya eno so ne bo no kika bo mu a ebro 4.14 million Ghana cedis. And afi omo san ewo abayansa asibia omo atono 307,200 eno eye 0.32 acre parcel of land nende wanchire baby a oda ni nyina ye ne Dr. Akoritenga ayene echichirim chire ezejrofo. 7 entities linked to Abdul Wahab and his wife were used as vehicles to receive and to launder the proceeds of crime from Buffer Stock Company. The money laundering took the form of property acquisitions across the country, including real estate and luxury goods using the same entities. The entities in question are as follows: Alkani Enterprise, Aludiba Enterprise, Energy Partners, Farhauser Ventures, Farhauser Company Limited, and Aludiba Foundation, and also, and more importantly, Sortina Enterprise, owned by a third party connected to the couple. So Sortina was owned by Atieku Apau, who was then the Northern Sector Manager of Buffer Stock. Bank documents obtained by EOCO revealed that within the period that the suspects operated this criminal enterprise, Mr. Abdul Wahab and his wife and their entities became the largest depositors at Republic Bank, and the branch was at Labone branch. Sansemi nyina Attorney General Onmonyamfo Dominic Akortenga ayene enane wode atudwa ewo nkontabu a abanse ode ema Ghana fo fa niema ewo aban mu ne de obehunu ye nyina salama kuku apentel ena ede ebaye na gage Attorney General de we a oyi se ha me paawo esa na wo twa no ha me papa bibi obeba be kire mu a kire nsentwerofo kasa asem wo ha bia se yenum kra yenye aloya fo no yenim se mra ne se court mu obi fo a wontimi nka se nipa ne ye kromfo anase wudini yemfa ne se the Attorney General Akan ni nyina ye no kresa se de Akan enti ye court na se court ka se adanse no Attorney General de bae na ne nsem na obaka ni nyina ensi ani enti nipa no ndi fo a 1 wagu nipa no ho fi number 2 what they asema to court no so say atemu ni bia oti obia no Ghana fo nyini ni bi Ghana fo nyi temu afo ni na den Attorney General powers nyina prosecutorial powers nyina kutawo enti se san niema we a okay wo hu ampa se sa nete a ade na so beka che president na wo hu nkrata dansidi a ade na wo fa court straight away hwe ode asemi to dwa nwumre ya ye te ha ya ye de kasebo ibe na Abdul Wahab Hanan Aludiba oro so de aba betu dwa se sansem no a Attorney General kan ya yabobo so nyina ya efa one ne yere ene nkofo ho no Ghana fo mungu o se anya no kre ba ku se mpo enim na ye ne nwanwa pa se obi ti se Attorney General
ebebo ni tirim aye bibia oye ne nei waka che na lawyer for say omuntie attorney general nsem o ka fa ne hu ni nyina no omunturofo ne esese oye efa ne ho se ne be ya ono soso obesan ne ho na ono de oye Ghana ni ba mapa a hwehwemu fan bia ekoso bia ofo aso onwane mfiri atemu ho da obegina ama asem bia ye de atoro su bia no ye di akwa kosi ase ne mbom de all pa ne say pepe yere nokore enya adwuma eno ne ade o no pani ade o hwehwe ono so ne ade o se enya nokore because you see attorney general obi ansi ukwan court you na oye the leader of the bar ubetimi ade asem a wo bia obetimi de court but me de me hawa ne say gagay so say na yakase diska we wi Ghana ska mini problem fami court what the me kona se court say ampa na yakase ekromfo a mo fami ntum ana de o man mra ye bia no menye na mom se wo be ka se na yakase ekromfo we wi o man ni sika na court no di asem na wie no o ka se na yakase emfa o man ni sika ba kokro ye hu bi o hada wo wagunani ase ye hu bi o Ghana hada wo nipai o wo yere we o de na yere aka ho o ma echina ne man na baby ni etreti ensa o so kromfo no mani o na papa ko wi Ghana ska ba se court no ko ka se enti saa de na wo pesa wo kire temuafo kra na otena asem no so no sai na society ne behu nafa sasa de bibia ya amanyosem no serious o ama enti na ama ye security agencies ne so sa lapses si de wra ho no but am why you senkeye ne ye bibia afrenchem jaima de oye bamboni no aha woye na adwuma se bamboni a yabo ne ho ka tete ne so wo man a enkasa ne me be koso ena ye no no so ye mranim ni ena woye na adwuma se mranim ni a but you see one way or the other omunyina no obia wo ne party affiliations underground but Ghana na adwuma na meboa esa na me kasa yama ye ho kwa eduama no ho kwan na ewo edore no yama ye ho kwan asoman ama amanyosem na wura ye angle ye bibia we say amanyosem na wura so dem amanyosem na wura security amanyosem na wura the judiciary every the big universities say wo kwa LSRC president about mutu ya eno so ya amanyosem ya ne sa ho ye bia electoral assembly selection eno so ya amanyosem na imagine obi to say AG say ne wuni mrai na ya sabe ye ni mu mra ye ne ba betu fo woni abaye dia nobody is passes that omunim embra no wo Ghana hanya no omkita key positions no check omo track record. There are also lecturers of the law and so they have their student also witnessing this kisia jabe omkita key positions ni nyina no e kire mmara e wo the various certified emra schools ahodo ntino it to me bisa bi what me bisa question say enti asimesi we ya wo tu sa na mo we ne caliber nti wonimu say eni kwan so ye say ana anamra no obia ne say ne osi ete ase fa ana ma yenkoya ni mai ye ko soafo na hwe adwadie enwumasem so de aba betu dwa se aban yi gina brane se wo mo a etu won ho si wa biebie enwumaku akese wo man Ghana emu no obeboa ama o madwuma no atimi asipi na asite san se o man Ghana se ye economy no enyini no wo yimfudie mu nsem no adi gina nchen a wo mo abie enwumaku akese aboni beka se o mo factories ahodo wo man ni mu no wo mo so mode mo ka ho bi e na o man Ghana economy no adru mpempen so a atimi adru sector minister honorable Elizabeth Ofosu jare ade ababetu dwa se abayi ade hyehye ahodo bi ade ababetu montene so a wode ba beboa amasa wo mo abie nwumaku akese wo man Ghana mu a wo mo niam wo mo ye no enya Ghana hankwa na wo mo de tena wo mo de bi konkrofo ama so enti abawa aka ho bi am economy no enyini no aban na hyehye no ode boa wo mo pa wo se project bi wo ho a ye friend no feed the industry eno de aban na ye se raw materials ahodo asa industries companies ahodo ni hia e wo man Ghana ha se no aban na pia ade aba afen so akade bia wo mo hia na ma wo dwumade na timi awie peye no aban na sum ni nyina ade aba eti enema ahodo bi a wote Ghana ha wo ya wo company anasa wo factory kese no se nedie wo dada akade ananka wo hia o kra won krofo ama so na wo bre no ena aban na de hyehye ya ba ye fe ne se feed the industry awodo hu hyemu a ni nyina so betumi anya bi wo se enigi semba ko wo mu san so ye se aban na hu se trade industry ho no ebo ne ho modintini wasan so sum hyehye de ahodo bi
e de akwakoma wo mo sese wo ma afi na won fi enyini e wo mu nnwuma mu bie ho wo mo so wo ma fefe du ba bi kakra ene wo mo adwuma ni mu ayadu no aban na e koso ne wo ma dinkita ho e won kratasem kwa mu se ne be ya obetimi abo wo mo yie pesan se wo mutimi nyini yie a e be bo mo my Ghana economy no asan so agina brane Honorable Elizabeth Ofusu ajare dwumadi e koso no enye ono ankasa ne koye na mom krachi a ye fe no Bernard Ayensu wo Ministry of Trade any industry aso ya or director edema policy planning monitoring and facilitation or say the empenifo Akan yes a woman of akeke wo ma sha sempo mu didi dwuma ti so do ani di won dwumadi achi ade wo kan obehunu bi that the ministry ought to do more to improve the space for our local businesses to thrive. We are of the expectation that we will be able to work with partners like GNCCI, like yourselves, like our MSMEs, such that whatever we do within the policy space will adequately or comprehensively respond to the challenges that exist. Also, we deem as a ministry, we deem this platform as critical in generating ideas. So the proposal that come, they are critical in generating ideas that would enable the ministry to fashion policies and strategies that adequately respond to our needs as industry. Okay. Adeshimai ma sabra me no ka say mpanifo to anamo bi wo Ghana National Chamber of Commerce and Industry won dwumadie mu afi bia na ya na wo mu hia we ne de toso porpore aduanan kono sanhye mudie na se ena ode sanse mi nyina to dwa president an wono na som aye Ghana National Chamber of Commerce and Industry Ora Steven echeche mu se ampa omo ne aban ne tu anamo na so obesere se ne ekoso no aban ne sanso tu mu nkyirema wo mu a enke beboa pa sanse ye wo emabu no mo mfi susu a edo wo mo kon omo wani so ade hu e won hyehye ye pa bi wo se won be bi adwuma ne bi wo kra omo do mo nim di ahyase abie a omo hia so ase di firi aban ne wonti aban ne manani enko ho nso AGM no you focus on our businesses aban be na aboa for na wo hwe team na sustaining businesses into there share aban so try to nya hwe in because they are the future. I'm not saying one very much. And it's now you should invite a younger person to speak to them, supporting them, supporting the youth with their businesses, giving them access to funds now. Knowing who the potential grower, know their knowledge. Adeshimai President or some Ghana National Chamber of Commerce and Industry Ron Steven Mazan Nenka ene yete ye no Naomi obine wane amane bofo asansemi ode somye Ghana ban ewo asoye abra no wo ye nhwehwemu na afidie no ne awomo ye informal cross border trade eno koso my Ghana na afeso ya hye so amai bi atwa ye ho ahia ebi ni Togo Burkina Faso Cote d'Ivoire na wo chese sika ye nsa kan se wo man 7.4 billion Ghana cedis no fourth quarter 2024 na chese gina hodom edema wo my Ghana dwedie no 4.3% na wamodi atudwa ya wabo amane akire se wo hwe figure ya wo ka ho asem ya nkuntebu afa edi kan na wamo aye se ne be hunu dwedie ho hyehyɛ se ne si etie na pani ya wode adwuma ya no Dr. Hassan Idris wode sansem wo nyina tudwa bra na wone nsentrofo di nkomo no se wo to ne bo ase na we break ne da na kire se wo kyerɛkyerɛ mu ye no manfo so etimi atiase ne edi kan ne se wa my Ghana dwedie ne Burkina Faso man ne ekoye no Ghana say exportation say bia ya tu ye bo ase say Ghana fo ne ye kra neoma efi Burkina Faso ye dia ba na drosso sika ekomum 576 million Ghana cedis sales na Cote d'Ivoire dia no 378 million Ghana cedis nemum wode wa my Ghana dwedie ho hyehyɛ to Togo dia no ho a neoma pa o my Ghana ye mum ene ye de kwa ya na se ye kra de ba no na gina 539 million Ghana cedis ya wade atudwa wo chese gina honom edema wo my Ghana ye dwedie mu nsam no wo ham nchichemu eduosia ba ko chiri po mienu 61.2% na wo kyerɛ sɛ
informal sector ya ye kan ho asem se nneoma wo hyeda se wo de kopie mu amanfo amanso ebi wo hodoma ye kra de ba no nia ye kra de ba ne de ensa anu woden ensa anu wodi atim se we de wonum agya won pa no enu sika ekomu eye 187 million Ghana cedis and now so anom de doko no eye 170 million Ghana cedis ne esanso ekra ye eye fango force ya Ghana fo hyeda mu sei wo de atojo a wo che se Ghana for krabi edifi aman we so a wo de ebepie mu e wo mamu amanfo toy pass wo mo hye. In the fourth quarter of 2024, the total value of informal cross-border trade was estimated at 7.4 billion Ghana cedis. During the same period, Ghana's formal trade stood at 165.3 billion. In the fourth quarter of 2024, Ghana's total trade with Togo, Cote d'Ivoire, and Burkina Faso amounted to 15.3 billion Ghana cedis. Ghana recorded a trade surplus with Burkina Faso of 576.4 million Ghana cedis. Cote d'Ivoire equally recorded a trade surplus of 377.6 million Ghana cedis. However, our trade relationship with Togo ended up with a deficit of 539.3 million Ghana cedis. Dr. Amanensi one man was saying your man I crowd by no wa hamunchi chembe se eduanan enkron e 3.6 49.6% de na kire se eye eduane ho nneoma nkuto e bit se anwa ye de no eduane sem sika ewure mu pa eye 270 million Ghana cedis na afi akokọ ne nasefo no eye 159 million Ghana cedis we ye no sim cheya emoso kogina 143 million Ghana cedis na yemfa bibiti se matresa ye de ba ye wase enu gina 171 million Ghana cedis ya wa kire chemi ya wo kire se ni nyina aboa emo my Ghana dwedie ho nsem etimi apema konanim. If you take Togo, for example, there's a strong concentration in consumer goods, with cooking oil topping the list at 9.4%, followed by mattresses at 7.2%, material cloth at 5.4%, and sugar at 3.7%. For import from Cote d'Ivoire, the leading imported products were cooking oil at 9.3%, natural rubber at 8.1%, rice at 6.7%, and cocoa beans at 3.3%. And then for imports from Burkina Faso, livestock is a dominant item, with cow accounting for 9.7%, followed by sheep at 5%, and cooking oil at 4%. Now, Dr. Twaso, Nansen Baku Bisan said, Dita Win for Swabay and a Ghana for a Benye film Nana watch Remu at the Achlan Central. For the first time in our history, Ghana has collected comprehensive, systematic, and nationwide data on informal trade. And here we are talking about the everyday movement of goods and services that takes place quietly across our land borders with Togo, Cote d'Ivoire, and Burkina Faso. This work actually goes beyond numbers. We'll show you some numbers today, but what you would see today is beyond numbers. It gives us the visibility to the thousands of people whose livelihoods depend on cross-border exchanges. It also captures the pulse of the real economy, the one that actually thrives in the early hours of our border towns, in open markets, and along rural communities connecting Ghana to our neighbors. Abanko Ntebufu Penny, Dr. Al-Hassan Idrisu Sansemwe, Abdullahi Dasmani Netroye. And then so some Nashabafo echo asetana na said the Ramote say LGBTQI plus bill no. Yade kokoto Nashabja Bakunu nim na hunsem koye bebre na fe de yehunu ba bia yemfamfa na manfo hwe nim saban we baaye no obeba ba yehu adwuma no ampa enra osofo entim fodwo ene na afo bi e ka ne ho e de emra no ko emrahye badwam tina Ghana fo nyina ni age pa se o abase die NDC fo aja parliament here o se sie omo nipa no do so a ma de ompeso omo ye bi ombetumi aye na ba ko no so na omo ne aban na nya adwene kra na aban na asaban no e doje a ompese kro nti we ni de on ma do so sa ne de enamu se yo ye ni betie no na senka omo age atum afede na ye kokoti film na hye bedwamu a edom kase no ba no dani ormunyamfo mama yarga se ya mona mane ansa na ye de bill no e ba beka order paper no ho nra eti enyim film yenyim free ene ma parliament na ba behwehwe esisi ano yenyim free so kra na onim ho hwe ena speaker nsusu nim ho hwe
and na fe clerk to parliament so onim ho hwe na yede ade no eba be hyemu eti no ekwan ade no fa so be pie ho no kra aye ne nwanwa pa onumanyamfo mahama yarga ebra ne woni sentrofo atonkra efi mrahye bedwam twetwe nkomo ena ode asem osei etu dwase eye ne nwanwa papa okase ne ho anwini na na oboa se ohwe order paper no so na ohun se LGBTQI+ bill no edaso no ne hu dwiri no sense onim ho hwe ohun ya ne se ababeda ho. If a bill is not passed and then the life of the parliament expires, then it lapses. But this one was passed. Are you getting the situation? It's not okay. We have passed it. It's left with the assent. And if you remember, there was a big constitutional issue about what happened if the timelines for assent have passed and then the president's timeline for sending it back parliament, he also doesn't comply with those timelines. And then there was an issue about the fact that there was a pending litigation and then some injunctive reliefs had been sought in relation to the matter. And it was also confusing in terms of the litigation and etc. So yes, I take it that we passed it, and if you don't resolve the question of what is the legal effect of our having passed it, it will be difficult to take it again on the floor of the House. Na majority leader assembly say emrahye bedwa ba ko no mo ye hu adwuma na aban no na ansan ye enti sesi ane se ensan fa mra biom na ye metwetwe ho nkomo ankosi saban besa dabi ehu hia fa so bia ni so sa ya nya ne sa nti ba bia asem no wona aye se daben na aban besan ne ade ho na asem no wona se ye ensan be hye mra na ase foforo wo parliament de dabi enkosa na sa asem wei achi ena osofo ntim fodwo so se ne nwanwa papa na ye ne nwanwa se majority leader so o ka se ne a o ka no na se de bote se onumunyamfo Mahama Yarga no o kasa no o se ono ankasa afem na hyebedwamu chairman right honorable Abansuma na Kings for Backbone ena onom chochofo pen clerk no so omu nyina enura omu te se ade na be pie ewo order paper so omu nyina ho dwiri wo mo na we afre we bisa de se na we be pie ho na we so afre we bisa why na de baaye den na ade no be pie so omu nyina omu nim ho hwe omu nim ho hwe na ade no e ba be pie emrahye bedwam ho ten nwanwa pa na osofo John ntimfo dwo se senior majority leader no ka se eye ne nwanwa se sa be no be pie parliament ho no sa na de majority leader e ka no ono so eye ne nwanwa papa se majority leader o ka sa asem na ono so o ka no Sir, bill, Human Sexual Rights and Family Values Bill, no. Yeah, they say other people need to say, yeah, baby take it near start it up and say, and now young to me and rule, and your sorry say, and yeah, they say, and then you better banya baby to us, and nearby, and this is 4 o'clock we are tracking. They be say, one majority leader say, Omuni Mohe, now speakers will Nimohe, clerks will Nimohe, first deputy speakers will Nimohe. They be say, penny for ya almost Omuni Mohe, and one signature, and approval bill, no, could room pen swear, gazette, yeah, ever told other people. So yeah, my crime NDC for Enfa Ghana for Adrian Sabi Niagro. Yeah, my crime NDC for Enfa Ghana for Adrian Niagro Kopase. Just 11-12 months ago, politics and propaganda NDC for the bill a year, sir MPP applying and so gain some so and so yeah pencil yeah pass. And then one pencil a January free home. Yeah, demand this baby a bill no or more we are the Akosebiano. One sound from 2 other people so and then in there and print yeah pass it from Ghana for. Enti enra na da other paper no so and a year free ho. Eho na sese asem no akwa akogina. Yemra hyebedwama krachifo mienu Emmanuel Akoli na William Gentu omo ene de amane ebreye. Dr. Alhaj Mahmudu Bawumia so ebontoa na ne nto abo no bebi odi bedru bia no adehye ya wo mo na ewo ho a ehwe seja obeti ase no no so campaign bi di abo no no na wo so to emu nchine saa Doma West Constituency Chairman Oru Akwame Owusu say Dr. Bawumia se wo hwe ne candidate su
ene ne hyehyɛ bi a wɔyɛ ne nkasa ya ɛkyerɛ paa so opani no oyo obi a yabɔ ne so omedi nkunim ɛwɔ bibia mu enti wonim sɛ wa fimpimienu ene aduonu nan ansa ne yeba beto aba no enema bia na agigya ewo MPP amanyoko nim no Dr. Baumia beso mu ano toto nema yie ne kasa ene se de osi ye nipanti no eka wo mu bom enya sa pa anka 2% po anhwe yi a enka na wo ntumi nya ewo 2024 aba na ye kokoto ye ne mu owura kwame owusu sei Dr. Baumia wabrekura wo ba beto aba no kura mpo ansa ne yeba be yi ni second ni no sa bre no so kura no watimi wakame menteme ho ase menkasa we ho we frame ya memma ye de adwuma hye we nsa me ne we ntimi nkokasa na maka che ne se wo meye we na do so power amanyoko ni mo so wo bia wote Ghana ha na onim MPP amanyoko no na wo bia nim na so yeto aba no ede ma no apɛ sa candidate sunu obeda no wadi no ka bibia de kire wo mo se no kwasem na de odi wo manim yi de bia no enkabo mu nsem ane abotoye mu nsem kososem ne yedi nsem ane wo ka de kire wo mo ntiesi de na wo mo di nachi no wo betimi atetim o se da bida opani no obo adwuma papa na o gidie e wa rehemu se afi die susu a ekeka de koi 2026 wo mo to aba ne de ma no a de wode koi no a no de bekosa na akwakofa nkunimdie e de ama owura kwame owusu se national executives ne so ya dia se wo mo congress no be mo makọ ne ntem efiri wo de kọ no keka wa bia beba bia na kwan wom so mo betumi asiesie amana yi Adeshemaima Doma West Constituency Chairman Owura Kwame Owusu ne etene nka no Pius Bansen Bedu ne yamane bofo a obobo ansem ya no na yepim so ade ani kire mu awato ntem NDC mebunu na wode atodwa watch sesi ade wo maban na te so wo Prisia Huni Valenti yeje yaman wedie yeje enwuma hodro bi ye oman ne dia se ne NDC aban na te so nti yen na sefata yen na wose ye se adwuma no wane ye adwuma wo National Identification Office wo mo se ebe omanfo ni mpie se ne ebe ye wo ankasa Ghana card no wo betimi ache na na die ase sebe Chinese movie na ase Rambo star no wo mo kopie mo office won mabusia ese wani sisi e ka kire wani e jakcha akranfa no ho wo mu du hodum adwumafo ya wo mu che Ghana card se wo hye siu wo hye t-shirt wo mu du anu wo hwe nim krache pie na afi wo bisa ho kosa mi pie a me kɔ he wo se ya ban na te so aban ya NDC aban na te so se mu se ye famode a na ye MPP time ene ye de famo sisi ya ban na egu so ya wo reset bibia wo my Ghana mu ntinom adwuma ne pa de ye ma monye ti wo mu gina hodum a wo bet krache se wo mpia kwan am na obefa so no na ya wo bi nkonsa na ya wo bi eti kwa esore kwa na menya kwan enti afi adwumafo ne tiwadi wo mo hwɛ se na esi kwa na eni ya ye nya nti we fa ne bag ya ma na wo mu no ya kura na ya mobo se tawisie no wo fa ne bag ya no wo se mema ne de ase kokota kosa igobi na wo mema mu no ase mekome nko wo kwa na afem wo hwɛ mebu ne ne mu din hwɛ timi so wo ka wo ntiri se wo menya wa kwan am na obefa so no na so wo mo ntimi anya hwe sanse mebu ne wo mo dɔso pa na wo hwɛ padlock power to oboase office no wadi tum ebia ne die ntinom sa wo safo no kra da ho a wontimi nkɔ ɛsɛ wo kɔ akɔbie na peace kasie boy ya so da fam ase kurase abotokura nti sɛ ne esi kɔɛ no ye twen kakra gu ahoma no so yentie Boga.
Enti near Corso, our National Identification Authority office, Yanom, our Pristia Huni Valley to Emantem Nate say, Yen Century appear down quite Yenim send you see yen no so now was ya Nasia Tresse near Corso in our Chaka Kra, where they assume now Penia Wada National Identification Authority nano, Harry Damo, one in Central for the common was say, Mebuna one more buy a dear Ghana for woman na yenim one more power Pristia Huni Valley Honum, one more year NDC for Tresse, NDC for. Colors ya sabi ucho mu amoje befrim beba no ya na green kakra wom red kakra wom white wom to amu ye NDC fo a chese they know them wominim womo na asamba ko omote ne se womote se e ya ban name sini no na hya womo se office wom meje moso na afi office no wom nsantum ento ono de ne ote ye no en wo ka kire nsentrofo yi ano pay be 9:30 me office me office ya wa ya hye simple aye hwenkofo na nipa be 9 say we be 9 11 wo ba wo bura wo nti ebinim wura me office ona asem nyina ne de wo abeto hen office ni mu na me beside o sent obeto office ni mu ne ye dey because ono bai na wo say MC no sma o ye time aso nti no ento office ni mu na fakin ma ono wonko me no na ye hu dede na msemati na ye to office ni mu wo gi keys no eden wow wo do kwai nti akobo police amane na any police for bar honom be hwe scene no omo the padlocks na de nya asanso atutu nti police need take pictures and I'm small bo me pay for amane nti no e officially make sure the come Musi. Kwanchefo penny ya wada National Identification Authority anom ewo Prisia Huni Valley to Emantem Henry Damo nensam anono na anim se peace kase bode yeti asem a yenyina fa akomua ti yeti se MCE ena nensa so nti wase ye ntoto office mu no ene ye kɔ ne nkyɛn mai ye ramati kofi aye ene ye bi so penny sent ye wura wo hwe adwuma pa wo mo bɔ Ghana card ene wo ko bank ya wo ko ya ne aka cho so Ghana card wo he senya Ghana card na hu hia nti adan na MC senya wunim Ghana mra ba soma mebunu se won koto office na wo se eye nwane ka che na yesu eye mu ankasa pani na wada no ka che na wo se dabi ensentrof we dia pia dan kwa wa ya de se ye baby fo yi bia nko mo te ya na wo maba mo station wonom abo amane we dia me ka chere Ghana fo se me MC aye minim ho ma cheche se minim hwe na mpo apia wa ya de so abeka chere me sisi ye ya wabo amane se mi ankasa mi tu ana mo se ye betimi aye asem mu nhwehwemu ekosi ase. Well, no Caribbean is a news to me. Men sanction BBA as a municipal chief executive. Into Wama Maswati way as a music head, no major investigation in Namave, the corporate 1 year behind. Now we bring them to book. And the MC in sanction BBA so be Ankoto National Identification Authority office. And the office now, since we came, they've been operating. This is a shocking news to me. I'm immediately now let's sanction investigation into that. And make sure say about correct where that's happened. Abanem sini wo Prisia Huni Valley atoye Mountain Matthew Kofi aye na wato ne bo ase a kyerɛkyerɛm ti apia dankwa de edwuma na wo bono wodi mu se Fata Rock FM amane bo eno no Ghana Education Service edekata bi apie dwa wo kyerɛ se what is schools ni bi ohɔ a wo mo egigi PTA dues bi a obi ama wo mo kwan se wo mo enyi se ska no na ɛha adwene papa asɛm wonti ɛkɔ ahoma so na de wone amansan din kita homa Ghana Education Service Daniel Fenyi yene no atwetwe nkomo obani so wote anka P7 kase boss ne yemo adwo yo mejo so pa ya dase na mpacho asam mote ne sen mamenda na mintia etifoni in fact I started kakra some of them on social media na some of them also no Yankasa officers, throughout the admission process, we have been on the field, we have been in the schools. Sometimes we go unannounced, we go without announcing ourselves because we want to obtain first-hand information on the ECOSO on the grounds. In the ECO grounds, your name, Kolani, be the deed in common, your name, be the deed in common. Not necessarily say you have to take head teachers, now you have to take actually for the per se, but genuinely, we also wanted to understand. Last Monday, the Honorable Minister himself was at Legon Presec, a surprise visit. He just showed up
The deputy minister himself is also around voter region, Moko Ola Senior High, because sometimes what's the officer and somehow what's the true reflection of what's happening. Sometimes we are tempted to go directly to the field and I hear quality data and think more observations. I hear I just say some of the schools may be Edge Jessica Nascano ya brand and PTA dues. It is because you buy Ghana Education Service and brand own to be Jessica from anybody. In Tiakwa say ya shada brand is can say a PTA and say you take you on the crowd, they are able to say that no they mean Jessica or a PTA for now or but the logic too is simple. Akwalama afia na oba school. Saturday na oba. Obiba Sunday. Obiba Monday. Olano only school obe diana. Dana no to the 91. I then I'll be the PTA. Now Daba no be form association no. All of a sudden no. Oba be charging the okay. Intino ya so bebre. Intino we decided say let's follow for some time. Then we realize, as a to the extent to say, more charge 500, 600, and different forms of amounts. And we decided as Ghana Education Service, no, that Kajija Kosi, a better may sue a collaborative pines of the school because in no beyond the background, yet financially. And as a no beyond the background, they will feel by the Sikasamano. Ekoyin inti odesika ebetoto na kwemu obeka chere so metu esika bi na ade a wan shana yesanya ko written education system no to only the rich people who can afford because yemo said the yechi no say yentume ntua na say agura no monji on school so quickly the director general himself very worried and concerned. Quickly we decided no, let's issue a statement and then clear information. We say Ghana Education Service. Yes, will be a kutu passe. This comes from any student or any parent. It's officially, that is not our position. Our position is that education from kids, our copy SHS 3 is free. In fact, Yami Adam Crown tertiary first year no class is free. Into no yemo na yede cost implications the other system. Na PTA yejitum say a association papa a good association because our form na director for woman work and colano intino for them to form an association na the biano what drinking in colano what drinking colano one them more academic work and other can the Kenya bad kola Nembu say the PTA ne baba yes CC and I is kajem kwa na yako ye bibi o kakra. Na understanding our Ghana Education Service official position they say they did to me say school be over genuinely no obeko school more no maybe anko here kongwa be 2 bi and here table be 3 bi and na every chia no in front maybe boy Emma wall be ebu and now say computer laboratory no computer ba ku bi esi wo enye adwuma ntinka as a school no obepese oberelease kakakra na nka wode ato ikongwa ba ku mienu sabi na no if that situation no kra wo the first person to contact aban na fa adwuma aban na ka se koye leader of a school inti wo school ni mu na se bibi koso na se saade no emmoa adesuade bebrea quickly you are letting your employer say me employee when I find adwuma me sraw me here kongwa 2 me here kongwa 3 me here kongwa 4 na employer no onfa embrel they did to me say as aban no o say aban de aya audit na de bebre koso bintin aya na process no e go one aya tantan kakra it be a okra no situation no as a head no emergency nka wo here kongwa no sisia because in kolana also what na so and son aban kra no the process bebre no we to my complete the emergency in case of such emergency no PTA munina mon kwatsena na munjintum say oh PTA
Yamianim require the school ye kungwa baako. Na kungwa baako nka ye jento bwa kakra na kaya de akoto ekungwa no. Nanka awofo no akeka 1000 eno no voluntary. Make a voluntary I say enyo hyeso enye by force. Nka uchrechire musa as a school leader. Ofo ni bebre but in fact you will be surprised ofo no kra emu ba akokra betuma akase o meto ekungwa no menkwa meto o ma yenye contribution bia menkwa meto ebisu obehu a ofo di a oye carpenter obeka cho so me no menye ska bi amba but me carpenter ni ntimi na mabubu ekungwa no e de ama school no monko tutorial bia na nails imprego na dem fam breme mo tuto ni nyina breme me carpenter ni me so metuma ekungwa inti parents na wo school one wo a huge resource out. So we now what they want them to do we now present who ye a lot of the parents are willing to support you. Any say what they cost and now this custom gidi ebe how wage. Until that is our position. Say any contribution, financial contribution, generally the cost of school mono. And say you voluntary and by force. Okay, by force nya wenye skin tiano wan hwa na nadisu asem yakoye bibia ho kakra. Yes. Obene ya dase anwumre. Yo, yaso dase. Daniel Fenyi ono na wane amansan dinkita ho ema Ghana Education Service na ye monitor na ye nkongo pie ewo ahwere ase. Ne ayate ene se basabasa bi asi ho awie anwumre ye mu ho ama ano ayeden. Na yaman bofo wepue mantamu eye Michael Akrofi obofo ma ajoye ye ni asemu hene yo pato den na esi wahwere ase fi area bremu na tension ewo eye ekwapem ahwere ase ninya ne se emebu ene langas fobi e dia boy ni a enye fe da grokra ewo ahinfie na ahinfie na eninu esan so mu wo eye asuna ebusia na other fashion hono na asuna ebusia ahimfie na asa mentimo hase na ase mentimo hase na ase basa ye esu ho mana so ma abrantie baako ahwe ne nkwa na wabra eye peace fm yekudu bon yekoto se ebototo na mwiemu etuo ene nemu enyefe di agrokra ete ne nya ne ntesa abrantie baako a ye frɛ no eye na nakwesi a wanya fihia aduonu aduanan enum 45 years Owama N9 etu akasa no so ono kwa de yeso nka ne ekoso basabasa no ho na etu akasa no ho ma wahwe ne nkwa etimi no ka say de forceful reinforcement mo mobile ema oma bechi ahemfo miensa oma chi eye dompia hene asuna dompia hene oma chi asuna abakoma hene na oma chi eye asuna ebusa panyin na edi etu no mo chi omo ye hwehwe buda na bi say eye abakuma hene eno chese wetu eye jasehene ena asuna queen mother ana so ba hema ena afi so bemu hene na eno na nam so se ni omu ebie adai na se bemu hene no ena ebie adai na no ntino ono ba beye amani no de bia no eno na abakuma hene no kofa langas sa na omo keka so kofa langas ba ye na langas no ene eye queen mother ena afi so eye be mu hina ekita afọ ne de boy ni a abututo na mwie mu ne afi so all so tuto ne na mu a akoka ba ko ma o ma hwe mo kwa no enti awudie ni pe mu a post for beba ho na langas nyo wuti edidi mu a o ma dwane eno nti hwan na de mo baaye nomdo mo nsa echeche eye ebusa panyin na afi so abakoma hene so na nam so ma me no ka say post for achiomo na o shobo tension ewa ahwera so krom asisi a esa mebu ni say omo mu ye basabasa ne ensaye enu to say omo ntumi anche nkofo ekeka ho ma langas for be di say wudi sem no wa ha no mo nipa mi ensa na ensaye enye sa dia asundwe pa ide asundwe die omo nya bi wa ha sa do bo ho akodi eye odua fa hye ne ne ekeka ho etina na ba ha no aposifo eku eye ahimfia papa mo so ebo ban wa ha no ma obehese omo mabom tumpo so bekohye eye asuna busuya ahimfie no omo tumi nkoye sa ntina ne yekoso ewa hwe afi ha no ewia no etututu abukwa ama nipa baako adane tenkum so ya ewa ha eti sesi ade ehwa adwo posifo no bae no mabunu no etisen
They say I'm no case there. Langas for no ejani. And I'm a bunu so I know makuma was run out of work for no. Almost so who post for a back room have been there. Bob Banwo. I ain't feeling no. Akuma abafem. No be new or muchim say yeah. Almost the police on the cover. See, I'll be sabe here. Bata. Now I resume suppose for more deep from Abahano. Maybe I no more quene. Don't be popping or half of him say yeah. And share name a walk or DT a fashion on baby answer. Don't be fear the answer. It's a breed here. I had just Abraham no cafe. Mo ene wamanebo yenu Michael Akrofi amanebo ena yeti ye yenyina we so na ye home kase bo no so yenya aboafo enkrato mra Peace FM. When you are going to buy a paint, don't look left, don't look right. Go straight and grab the luxury Alagris paint. No be any paint, be paint. The luxury acrylic paint. Paint mu champion. When you are going to buy a paint, don't look left, don't look right. Go straight and grab the luxury Alagris paint. No be any paint, be paint. The luxury acrylic paint. Paint mu champion. Adie, a Jumani move big. Contracts no so cost so big. If you Abraham, if you see the DPS pipes, a bird Jumano. No complaints, no excuses. Smiles and kwa. Anti-contractors, plumbers, agency for a new beer. We see die. DPS pipes, a connected better. No leakages. A sign chapa. So PVC pipes, HDPE pipes, PPR pipes, DPSO. And Sansu your correct map project. Beer. Fresh ACR 0543 662 727. Pomechina Kwan was Sprintex Road, Coca-Cola Chilewa. DPS pipes connecting you to life. It's been 10 blazing years of fire, pride, and brotherhood. Get ready as the Blue Magicians light up the sky once again on Friday, the 31st of October, 6 p.m. sharp. All roads lead to Presec Legon campus for the Odadie Torch and Bonfire Nights 2025, the 10th anniversary edition. Experience the iconic torch procession, massive bonfire lighting, and unforgettable performances. It's a night of music, memories, and magic where past meets present and flames of legacy burn brighter than ever. Hosted by the 2015 year group with special appearances from generations of proud Odadie brothers. Come relive the nostalgia, the chants, the brotherhood, because once an Odadie, always an Odadie. So in the effervescent spirit of our joyous anthem, join us as we cheer. Oh, come along and join us. Odadie Torch and Bonfire Night 2025. 10 years of keeping the fire alive. The luckiest everywhere, for everyone. Day. Maintain kakeko. Miniman kasa. If you say the luckiest season 3 Asayaba. Afe mami chew a kwanya obefa so nye o ticket but star 712 hash na dey ehihye no so to ticket ana se ko internet no so na bo the luckiestafrica.com se bia me community ticket no so na you lucky number ubetumi so ama system na eyibi amount share ahia wo pese wutia every 1 Ghana cedi kosi 5000 Ghana cedi ubetumi mpo ato ticket no ama obi foforo ye obi hero wo pese wutia enye den kra sa wo Ghana for mobile money tia na sa wo amanone dia for bank card tia ticket baako ebo sika no ho empay ahanum 500 times we ye massa ye pay the community de benyanso betimi aye emoho edu 10 times inti yen kambom na yen lucky na lucky babia shawo hoso enye ma wona wondi infiedu watching luckiest jumedie yi enele imrata chire wo Caritas lottery platform no so. When you are going to buy a paint, don't look left, don't look right. Go straight and grab the luxury Alagris paint. No be any paint, be paint. The luxury acrylic paint. Paint mu champion. When you are going to buy a paint, don't look left, don't look right. Go straight and grab the luxury Alagris paint. No be any paint, be paint. The luxury acrylic paint. Paint mu champion. Peace FM. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knobs.
Prudential Bank adwumayɛfoɔ de aba bɛto dwa sɛ wɔn tete sɛ wɔn mpanimfoɔ so wɔn de akatua nto mu ba na deɛ yɛ wɔn yɛ sɛ akatua no nto mu no na wɔn de kɔ akɔmɔ adwumayɛfoɔ ni bi nanso ebinom wɔ hɔ wɔn asom adwuma de da wɔn de yɛmfa bi anso wɔn so na wɔn so hwan hene ya wɔn hyɛ asɛ demonstration wɔn atwɛre wɔn se papa de agu ɛyɛ bank ne mpanimfoɔ so ɛne sɛ na yɛte yɛ mpanimfoɔ sɛ akura sɛ makamɛnwe yɛ wɔn mo anɛkaayɛ wɔn san so boa ɛkɔba ne sa na adwumayɛfoɔ no nyinaa akɔ bɛnkrom ɛna ɔmo bɛte ekuo baako nti chairman no owura Daniel Joben ɛna ɔde ato dwa sɛ sɛsɛyi no Peace News mo fama no ntom bi yɛ yaka na mo platform no so mo de ma no tum na wiase nyinaa hunu sɛ nka wɛ ne mpanimfoɔ yɛ a wɔn bɛsan so atwe akɔ akyire na ɔmo akɔ akɔdi emu nkɔmɔ bio wɔn so ɔmo ani nye obi ayɛ adwuma ne mfie bebree ɔmo kɔ hu list no deɛ wayɛ adwuma na kyɛkwa ne din ka ho obi ɔbɛ ne nam wɔn nansen na ne din wɔ so so ɔno deɛ yɛ ba bɛpɛgya na akatua nto ɔsɛ no deɛ wɔn te ase a enye yi aka ho bi ama sesei ɔmo abɔmɔ bu ɛwɔ adwuma no na nso ɔmo ate sɛ mpanimfoɔ sɛ ɔmo de akonkɔn ho yɛnia ne yɛ adwuma na yɛnia yɛ adwuma no ana sɛbe yakɔtua yɛnia nom bi yɛato wɔn akatua mu ana sika de ma wɔn no ɛdɔɔso sɛn deɛ de bi yɛ de ma wɔn na yɛn a yɛaka no so wɔn ama yɛ bi nti ɛbaa saa no na sɛbe ɛde nibere aba because yɛnia ana yɛwɔ adwuma mu ɛyɛ dɛn na bi didi na bi gye bi wɔn so ne yɛn di nkitaho bi a retention plan for those selected staff na ɛnyɛ saa wɔn no deɛ wɔn bɛtumi agya adwuma abribia enti mpenti ni course no na mo start frɛ ye national secretariat enti sɛ yaka wo mate enti ne menime ya wo be suspend sa decision na wo mu twa wo sika abra other members na nya bi adwumayɛfoɔ ese mpanimfoɔ ansan so nyine ho bio no ɔmo hunu sɛ pɛpɛre yɔ ɛbatadeɛ bi aho etumi boa ma asomdwe ne dɛw ɛsan so firi akyire banti wei deɛ wɔn nkɔtena se na ɔmo ne adwumayɛfoɔ no ɛna anofo no nhyia na nka wɔn nyinaa ntumi ntoato adwene sɛ ɛnkɔ benkum ɛnkɔ nifa no mbom ɛde anigye bɛsen aba yes ne wɔn ntwe biom bia yɛ no ɔmo akɔkasa ama ɔmo akɔyɛ ɔmo adwuma na yɛpɛmre na yɛhyia na afei yɛ collective agreement negotiation no ɛkwan yɛ bɛfa so a yɛbɛm implement ama obia enya ne kyɛfa no na nkɔfa muna ne edidigya ne ayi ɛmfamba adwuma no nti sese ya no national UIS workers no ɛnkɔyɛ adwuma na wɔn bɛsan management hyia Adeshima Prudential Bank Ghana Limited adwumayɛfoɔ a na ɔmo tware wɔn se fa akatua ntomu a ɔmo se nka ɛkɔ ama binum na ebinum ho aka mu no sɛ deɛ panimfoɔ so ɔmo de akonkɔn hɔ Union Chairman Daniel Joben ɛne ɛte ne nka no sansɛm nyina Pius Bedu Bansen ɛne bɔbɔ ano ɛde baeɛ ɛha ɛna kasebo ni sin nsɛm a yɛde brɛ mo nwumedi di mo akotene bie ɛne sɛ Attorney General say National Service sika no yɛanom ɛyɛ 2.2 billion ɛna nkɔfoɔ awi anya de ketwa afei wasan cheche mu sɛ kane buffer stock pani na oda no sika wawia every buffer stock no enye sika ketwa edom kese ba no dani onunyamfo mama yarga se enye ono ne ma akwa me yede LGBTQI bill no ebewura emrahye bedwam nura enti omasan ayi afiri ho nanso edom kuma no sese da bi wo mo nte ase esa ema no enye adwuma Ghana Statistical Service say Ghana ne ama ya etwa enwahia edwa ayedie no ekosoro ena afei onumonyamfo Elizabeth Ofosu ajare nso eka se aban na adwen se obeboa mfididwuma e Ghana ase ama no agina nana ya okese me nuanom ama anotufo ena afei ohine wo akese boa ne osun na ansa no osun chemist beba no Champions League no eba na no team wa ye share no yi ye friend say mpoa ye mai oh team anano Man U share omu ya Liverpool. You always walk alone. Hey. Some of them I guess for doors were had here. When Frankfurt and I hear Real Madrid for the Juve for and I airball. Is there I was saying 7 minutes Obian Shebi. Madrid is here Beshenti. Now you know what boss you yepe Kwaku Sapon Sako the Spanky at the live commentary no eba. Kwaku say wabenu Mosons Galley Capsules na huade ne bebo bejina na so beka. Sister. Card yana sam won see as well more commentary no ewusia every so until dem must tell MTN we do for you everywhere you go high sense Ghana TV bia ope bia fridge bia so betimi aka wonder from Duffy roofing system so chance pay di crew down some Blue Gent energy drink no budget cash and carry for na dey buy Pepsodent cavity fighter apose precope or hidden spices no ye de ye aduane je amado and sans de wall slip na to benu bia hode beba Ruta natural product no
Ruta Misha Nafi, Ruta Titanic, Afison, Lawson Herbal Center, Lawson Law Care Misha,